Welcome to yet another exciting episode of the Talk It Out. My name is Masharia Kuria, and I hope we can keep journeying together in this episode and in this journey where we are just trying to unpack significant moments in people who we know and every other person that we meet and the guests that we bring along. So for today, nimezoea kusema I have an amazing guest. Leo sisemi hivyo. Leo nataka yeye ndiye ajipe sifa. But this guy has an interesting CV. Watu wanafanya kazi yenu wanakuanga na CV. But usiniambie nianze kuisema. CV yenu inakaaje? Basically is an artistic CV. Si kama ati CV nenda kutafuta kibarua mahali. So in a nutshell ndasema tu background and then vile nilianza my artistic journey, what I've done, what I've tried to accomplish, what I'm doing. Unajua kuna watu waliacha chuo ama waligraduate na ni mabeshte zangu na watakangi walifikiria iliisha tu na kuandika iliisha tu na hiyo exam ya mwisho. It doesn't end there. No. So in your line of work kuandika iko karibu kila siku. So wacha nianze niseme kwa majina Gathara Kimani, that's what napenda kujiita, ama Gathara wa Kimani because I don't like Simon. Second born kwa familia ya watu watatu, single mother. Early childhood naweza isema nimezaliwa Kiamaiko. Most people don't know that. Kiamaiko iko wapi? Mathare kama sijakosea. Kwa mtu mwenye hajai kuja Nairobi, ukidescribe ya Kiamaiko unaweza mdescribe iko wapi? Naweza sema Kiamaiko. Kai. Sasa ni ward kivyake. Kiamaiko ni Kiamaiko ni ward kivyake. I think under Mathare. Mathare North. Mathare North. So along outer ring, after Muslim boys, kona ya kwanza on your right, ukitoka na Kariobangi rounda, on your right unaingia Kiamaiko kichinjio. I think sasa inajulikana sana, but back in the days haikuwa kichinjio, haikuwa famous hivyo sana. Ni nini unakumbuka about kugrow ya Kiamaiko? Changa. Ulikuwa unakunywa ama? No. No, she can't kill me. She's the late. My grandma used to cook cham. So hiyo ndio kitu najua imesomesha my mom, my uncles, partly sisi. So siwezi look down on someone anauza cham. Na mwenye anakunywa uraibu wake. Explain. Tufafanulie. Uraibu ni ile nasema it's your choice. Juu tukikuja hata leo niko naambia ukiingia kwa hao yangu niko na pombe mingi hivi. Fellow mbona hujaniambia? Ziko takualika. Ziko but it's a choice. Unaweza choose kuzikunywa. Unaweza choose kuziweka display. So ni choice yako. So wewe una shida na kulala na pombe kwa nyumba moja? No. Mimi nakwanga na shida hata juice. Ni moja ilale ikiwa empty ama moja ilale ikiwa ndani ya mwili. I think ni basically ni choice. Acha turudi kwa Kiamaiko na childhood yako kidogo. Apart from cham, umesema pia changa imesomesha watu. You appreciate what it did to you na to your family. But then what about the other side of it? Najua unasema ni choice ya mse, but then you know the consequences. No. Hakuna mtu ajui. You look unakanga hivi chini unasema ndio imejenga familia yetu, lakini unajua grow up kwa familia that the only thing that livelihood iko karibu ni to go the other side of the law, then you cannot question your parent because ujui ni nini wame go through
au kukufikisha hapo. So you just go like, at the end of the day wewe ndio uko na choice, do I want to follow that road ama ni learn from this and then ni choose route ingine. So siwezi kaa chini hapa nikasema ati na understand what my grandma, mama yangu, mabro zake na masi zake wali go through, because I'll be lying. Unajua? Juu kama saa hii from that time to this time people are struggling. Hata sisi tuna struggle, unajua? So siwezi kaa chini nikaanza kusema ati kitu shwali do haikuwa fiti. I'll be the biggest liar, because to be honest, hata watu wengi wanaweza kuambia ikikuja ni saa zile naongea juu ya shosho yangu, that lady is a hero in mbaya sana. Wona celebrate daily, missed daily, celebrated daily. Juu for someone that didn't have a formal education na raise a very big number of siblings, well, uncles na mom, and then grandchildren and great grandchildren, na most of us to turn out good, is something to be celebrated. Unakajamu angalianga pia mimi madhangu venye alitulea na jiulizanga alimanejaje. Jiulize hiyo swali, alimanejaje daily. Daily. Let me give you kitu moja funny. Shosho yangu ni mfani in this sense. There is a time walivurugana na second last born wake juu ya so. It didn't hit me until kitu shosho yangu alisema. So umesema umepeana an experience na grandmother yako about value yake ya togetherness akicompare na do. How did that how has that influenced you in terms of venye una relate na wase, venye una value pesa? Do ni muhimu cause una need kufanya vitu 2-3 na una need do, ni muhimu, but usiweke mbele ya vitu zingine. A very good friend of mine aliniambia in a nutshell, do unaweza make any time, do unaweza potea any time, but family na good friends wakienda wameenda. Manza philosophy mapema. But that's a very especially sai na easy generation yetu, generation ya microwave na fridge. Sijui unaelewa hiyo statement. Generation ya microwave design yenye technology imetuzoesha, anything we want can be unaweza ipata immediately. So unaweza weka popcorns kwa microwave na itoke immediately, si lazima utafute kuni upepete hiyo moto iwake nini ndio ukule. But kuinvest on friendships ina take a lot, ina need to take time. Na sai pia na advance ya WhatsApp nini, Facebook, tuseme tu social media in general, watu wana value keyboard relationship rather than one-on-one interaction. Sijui what are your thoughts on that? Uwezi kata kuchange na time. So but I think siwezi sema niko lucky enough, but niko fortunate enough kugrow kwa generation that nimeenda more window, nimeenda swim mode from pararo, nimefight na wase, unajua, kutoka imtaa nimecheza maisa, unajua, nilikuwa kwa hiyo generation na mabeste wangu wengi wale grow up now, we are still friends to this day. As much as in tutaongea kwa online, kuna mtu najua nikipigia simu saa hii na grow up na yeye mtaani, atakuja kwa aid yangu ina heartbeat. Unajua, ni watu
nimejua for more than 35 years. So ask me my age. Kuna watu nimejua more than 35 years. Na kitu interesting ni that kuna mtu saini kicall hata ikiwa hayuko around ata make some few calls na nda get help. Unajua? Na nimemjua for that long. To an extent where sacrifice ana make mpaka mother yake ananiita mimi kama bro yake mso. Unajua? Juu tumego through a lot shenanigans zote. Unajua? Tumekuwa through najua mademu wote amekatia, anajua mademu wote nimekatia. Unajua watoi wake wote. Unajua umegrow na mtu kwa hiyo process. Huyo mtu unasema ni mtu nafikiria ako na watoto. Na so no that's not a lighter note. Kuna as much as in tuna value technology na unaweza communicate na watu instantly, but kuna zile vitu huwezi beat. Kuna ile saa zingine una need kukatuna msee hivi chini muongee kimoja. Unajua? At least kwa messages, kwa call unaweza danganya msee kama uko poa ama yuko poa, lakini face to face msee anaweza kuangalia hivi aseme man chocha nini mbaya bro niambie kweli. Sisi tunakuanga na culture nyingine na rafiki yangu fulani ni DJ alikuwa guest hapa time fulani. Yetu inakuanga jioni after baada ya kazi. Ni yenyu kwa gani catch up yenyu? It's been a minute. Mostly unless ni juu sahi mabeste wangu wengi ni shughuli ni mingi. Wengi wa yuko Nairobi. So unless tumekaa tu chini tuka arrange to meet in person. But sahi tuko na group ya WhatsApp ya mabeste. I think ni 7 tumegrow up Riverside. Now we don't talk about as much as in kuna vitu serious, hizo ni like 1%. Hizo vitu zingine ni ufala mob. But saa zile kuna something that una need ku address, like someone mtu ana go through something, we just address it there. Na kama kuna need ya ku meet face to face, we make a point ya ku meet face to face. Acha to move on from that kidogo, but na appreciate your thoughts. Saingine ni interesting kutaka kujua where you, cause how you think, direction in your brain yako, how your brain is tuned inasaidia ngawase ku understand who you are. Na maybe tukiendelea maybe tutakam kuelewa why una value vitu zenye una value the way unasema una value friendship, una value watu wenye grow now, watu ni interesting kusikia maintain the same friends for 35 years. Tutatoa hiyo. Nakudanganya tutatoa. School life ulisomea wapi? Pre-unit GSU kabla haijakuwa na primo. GSU had a pre-unit huko ndani. Kama mlikuwa cool kid lakini no si ati nilikuwa cool kid. Ni madhe yangu masheria. Madhe yangu amegrow ya NYS. So masheria na lazima zinatumika. So pre-unit imedu GSU na kuna kanasa fulani kalikuwa Survey of Kenya. And then primo nimesomea Thika Road Primary. Shule zote umesomea ni za away. Kulingana na venye unasema. Actually nadhani nimesomea baba. Hata mimi ngo nafikiria umesomea baba. No, sijasomea baba. Ni juu actually si ati ningependa kusomea baba, but nafikiria my mom will have to see this and then tell me later. Nafikiria si kupelekwa Thika Road ni juu mother yangu was working NYS. So it is easier kukiwa na noma ama anything anaweza come. Ina make sense. So high school nimesoma shule mbili. One is City High. City High iko Early Childhood Development Education KIE. Back in the days ilikuwa KIE. Sasa inaitwa Pioneer University. Hapo opposite. The Pioneer University used to be City High.
City High School. So ikakuwa closed down and then transferred to Kamkunji High School. Yani umesomea tu shule zote za kibabi. Man kamusi ya kibabi. Kuna ulikuwa unapanda matu kienda. Sisi tulikuwa tunatembea. Kwani umesomea wapi bro? Wewe ndio una nini? Sio mimi. Kamu. That's it. Nini ndio ilifanya ukatransfer? Nilikuwa nadhani hata ulitransfer juu ulikuwa mbaya ama nini? No. City High, I think hiyo time humu in real kwa nauza hiyo premises. So waka close down shule. So that's why we transferred. Nini unakumbuka about tuseme high school ama primary school? Just one memory yenye uko nayo. Primo? Nilikuwa mnoti. Yeah, I think nilitoka primo kama niko kwa black book ya deputy. Almost stabbed a teacher. Primo. Yeah. Wait, almost stabbed a teacher. Almost. Ni vile sikufikia the kisu. Almost. Nini li happen? Okay. There's this kid alikuwa anaitwa Harrison. We didn't see eye to eye. So saindo neza msema alikuwa snitch. So kuna kitu nilifanya, I don't remember very well. Akaenda kanishtaki. So ilikuwa Friday, nikaambiwa naitwa na audio kwa class, but since ilikuwa jioni nilirusha mkono nikaenda home. So Monday nilikuwa najua weekend ni refu, audio atakuwa amesahau. So by Monday audio akanikumbuka kaniita. So nikapelekwa kwa deputy, nilirusha mikono hapo nikahepa, nikakata kuchapwa. So the next thing nilikuwa najua audio walikuwa na hii tabia ya kuchuna mtu huko na tuko tumevaa kinyasa. That thing is degrading, especially kwa jamaa. Kuchunwa huku na mother si nice. So I almost snapped. Najua nilikuwa na small pen knife kwa set yangu. Nilikuwa nataka kuifikia but si kuifikia. So after that nikapelekwa kwa deputy, juu ali notice niko na kisu. Hiyo story ilishaje? Madhe yangu aliitwa, did a few punishment. Kenda tu. After high school. Ulifanya nini after high school? After high school, so nilido a few kibaruas, but turning point yangu was kwa grao ya baba. I saw 3 of my best friends wakiperform. That was 1999. That is Nzuki, Atulo na Michael Kasongo. Walikuwa na do a dance called Kalapapla, and a group called Akref. So Nzuki alikuwa St. John Catholic Church at some point. No. St. John ama baba? I think walikuwa both. Hiyo time walikuwa ilikuwa I think by then I stand corrected. Zote zilikuwa under Kariobangi Parish. Zote zilikuwa Kariobangi Parish kabla baba waja move to Franciscan. So niliona kipiga dance. So I was like love at first sight, because the synchrony, the body movement, the physique, na the attention wali command kwa crowd zile za like, unajua, I was like I can do this. So that is where my artistic journey ilianza. Interesting. Yani wewe ni the first person nimeona love at first sight ina work. Ili work tu kwa career ama imework pia kwa vitu zingine? I think si hata imekuwa ni struggle, si ati ni of course love at first sight, hiyo to be the moment. Of course the journey inakwanga ina take effort. Yeah. But for you the fact that uliwaona when you wali command crowd, body movement, before that ulikuwa na any aspirations za kudance za no. Kwanza nikiwa Seko, I really didn't like it. Ukiwa Seko ulikuwa unafanya nini isipokuwa kuachana na kucheza ball? Kila mtu amecheza handball actually. Handball? Kamkunji.
I think Team ya kwanza ya Kamkunji ya handball. I think kwa hii show pia nani Kelv alicheza handball lakini Yeah. ako na mwili ya rugby. I think I was the smallest kwa crew ya handball. Juu watu nimecheza nao handball, interestingly enough, walikuwa kwa team ya Black Mamba ya Ololo. Mimi hapo niko nje. Uko nje. Kalole. Chanue. Najua Ololo ni Kalole lakini Black Mamba. Black Mamba, kuna team ya handball ya Ololo ilikuwa inaitwa Black Mamba. Sijui kama sasa bado ina exist, but najua most of the wale watu walikuwa wanacheza hiyo club at that time wengi walikuwa Kamu, like 85%. So hiyo time Kamukunji ilikuwa inajulikana sana juu ya football na handball, basketball na netball. Vitu nne. Netball ilikuwa ya maboy. No, madem. Kamu ni mixed. Ni mixed. Yenyewe sijui. Kamu ni mixed. Lakini ndio na learn. So umeona hawa sewa kiperform. You fell in love with whatever they were doing. Yep. How did it progress from there? First, hiyo time, I think tulikuwa na Maiko Nzuki na few other friends walikuwa na shoe shine hapo post. So hapo ndo mali tulikuwa tuna meet wote kwa base ya shoe shine. So I had to talk to them about what walikuwa na do na nini. So wakaniambia wako kwa group ilikuwa Akref hiyo time Kariadudu. Na Akref was, I think ili start after watu walikuwa youth ya Baba Catholic. Vile wali outgrow youth wakamove wakastart Akref. So hapo ndo pale Akref ilianzia back in 98 99 there. So ndio wakani welcome kwa Akref, orientation and kujua few things, how group dynamics, vitu walikuwa na do in terms of artistic. So basically journey yangu ilianzia hapo kulearn trad dances. So nilikuwa nafundishwa na mabeste. Before uone hawa say ulikuwa na any other aspiration ya pursue anything? Interestingly no. Okay. So ulikuwa na ambitions. Nah. Kwa nini? Sijui kama naweza sema mimi am a free spirit, so I don't know kama naweza jiita hivyo, but naweza kudanganya nikisema ati nikiwa mdonye ni wale watu walikuwa wanasema nikigrow up nataka kukua hii. Na ulikuwa tu juu unajua pia ni vile nimegrow up. Unajua si ati nimegrow up ati watu around you walikuwa na do a lot that unataka kusema nataka follow this type of career. Naweza kuambia zile vitu nimeona ni character za watu nikasema I would love to have this character or this discipline or this attitude towards life. But ikifika ni mali ati ndakwambia ati nilikuwa nakaa hivi nasema nataka kufanya this nikigrow up, I'll be lying. Wewe ni mtu wa kwanza nimeongea naye amesema hajawahi fikiria kitu kama hiyo. That's a very interesting. But then something interesting unasema ni ulikuwa captivated na character. Is it something you carry to date? Character muhimu juu unajua saa zile mtu anakuonyesha their side vile yako, just take it. Juu leo nikikuja nikuonyeshe tabia yangu, hujauliza mtu yoyote, nimekuonyesha. So mbona uende kuuliza mtu mwingine? Na mimi nakuonyesha from the source, hivi ndio mimi iko. Ichukue tu vile iko. Now that tunaongelea character. Currently unafanya nini? Currently niko kwa group 2 and then na do mentorship kwa project tulianzisha na mabeste. So that is Half the Sky group, Kariako, choreographer.
group ingine nasaidia in terms of artistic direction ni Piece of Africa iko hapa Ngomongo, and then I'm one of the founding people that wali start Banjuka project. Ilianza Karia Dudu, sasa tuko hapo Kasabuni Redeemed. And then side hustle carpentry. Nilikwambia utajipiga kifua. Umeona? Ulikuwa unakataa imefika. Umeniuliza sasa najibu kulingana vile umeniuliza. Si ni wewe. Nikuulize ukimention hizo vitu nimeona umepause. Kwa nini umemeka pause somewhere in the middle? Part gani after dance and then carpentry? Umemention different organizations zenye una support and then ukarealize ni kama ni mingi. Ni juu. Carpentry ilikuja sort of COVID kind of thing. So COVID happened, tuwezi train, tuwezi fundisha watoi, we can't mentor kids, and then pali tunajipata sisi wote tuna congregate ni kwa workshop ya best yetu. So with time mtu anakuambia man nifanyie, man hebu shona hii, man hebu fanya hii. Unajua with time una get muscle memory ya kudu vitu 2-3. That's how I became a carpenter. Other stauliza before to go into details na all those, especially na dance na mentorship, we'll tackle that in a few. Naweza taka tu kujua with dance, especially traditional dance. Tukiangalia tu sahi there's a notion, sijui kama may experience kwa wasa wanafanya dance, there's a way wana perceive. Kuna wenye wanafanya contemporary hawa watu wenye wanatumia soundtrack na modern nini na nyinyi sasa. There's always ni kama ka beef ama rivalry yenye nyinyi mnakuwa looked down upon. Time yenye ulichagua hiyo, did you ever experience that? Is it something umeona? Ama ni kitu tu labda pia mimi nimejicreatea? No, iko. Si beef per se is looking down. But for me, I do trad, I do contemporary. So for me, there's a shift from unazafanya both. But kuna watu wakona this perception that kama mtu anafanya tradi in any setting, the word they use ni kibende, is the mtu hajasoma, mtu wako tu chini, which for me is just haiko. Juu najua watu wako hapa, nikikwambia hata mtu anadu trad ni msharp hapa, you be like, are you sure tunaongea juu ya the same person? Unajua ukiangalia watu wanadu contemporary ni juu for them they don't have to attach with themselves na trad. So for them everything is modern. Kama ni muziki tutaenda kwa DJ afanye mambo yake. Unajua kwa trad ni kai chini na ngozi na kila kitu. Kitu ndavaa labda ni skimpy. Kwa contemporary niko na choice ya kuvaa nguo zote zimenifunika ama ni dance uchi. So it's just a very thin line ama gray area. It depends how you see it. Unafikiria wako less creative ama everyone is creative in their way? Na creativity hapa actually do you think kuna kuna variation ya creativity in terms ikikuja kwa hizo? Depends what message una try kupass. Juu kwa trad kuna vitu ziko set. Juu saa zile nataka kuperform, let's say Ramogi. It's dance from Nyanza, male only. So kuna zile vitu kwa trad hiyo kitu ilikuwa inafanywa hivi. So ile kitu tu unaweza change ni kulingana na let me tell you kitu imechange kwa that just dance ya Ramogi. Apart from the way walikuwa wanacheza ngoma hiko inachezwa kama saa hii zote ziko chini, mtu mmoja anacheza mwingine ako hapa. Ramogi used to be played by let's say 3 or 4 drummers. Sawa.
kuna mmoja anashika bass, kazi yake anapiga dum dum, sawa, throughout dum dum, anajaza tu hiyo. Then there is another guy anacheza like a solo, tididi tididi, so msaya dum dum tididi dum dum. And then there is a mse wa katikati, yeye kazi yake tu ni kujazilia dum 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 dum, so amepiga tididi dum 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 da tididi dum 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 da. So ni watu kadhaa wanacheza. And then kuna mse anacheza ring, kuna mse anacheza shaker. So saa hii watu wameifanya tofauti, nitoe hao watu 3 4 niweke hizo ngoma zote chini. Mtu mmoja anacheza zote. Anacheza ding 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 da ding ding. Sawa. So it's just kuwa tu creative, umeeliminate watu wawili, ukaweka mtu mmoja, and then uchukua mtu wa shaker hii side, mtu wa ring hii side, umereduce size ya musician. Sawa. And then kitu ina dance na Ramogi, speed yake was too slow because it was a warrior, wazendo alikuwa na dance pole pole, cha cha, sikuwa najua pole pole. But so sahi mnaikimbiza exactly, juu ni vijana, times zina change. Unajua ukienda kuidance pole pole, watu wako zile za like man, mtamaliza saa ngapi? Unajua so ukiweka tempo ina increase and then movement zinaenda, watu wako like this is what we want to see. So unachaki si ati Ramogi ime change, it just ime evolve. Juu watu wa kitambo wanaicheza slow, wasio wakamua we increase speed, tutoe watu wasimame, wakae chini ngoma, unajua costume ime change. Now that tunaongelea traditional dances na tuko nawe hapa na uko na experience in your lifetime yenye umekuwa dancer mpaka saa hii, niko sure you have vast knowledge ya so many tradition. Majority ya zenye umecheza, of course ni more than Kenya mimi najua. I am 100% sure. Naweza taka kujua amongst zile traditions zenye ama tradition customs zenye umestudy, zenye umeresearchia, zenye umedance, zingine zenye umecreate, kwa hizo cultures zote ni gani na kwanga your favorite? I will go with coastal. For them, kila kitu ina influence what they are doing in terms of climate, pale wamegrow na everything. So kuna dance ni watu wachache wanafanya, especially Nairobi. Ukisema unataka kuona hiyo dance, labda uende Bomas of Kenya, inaitwa Gonda. The way drama anacheza is the way the dancer ana dance. So kama for example drama anapiga bam 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 kududu kada, dancer has to do that, has to do exactly what the drama is doing. So you have to be in sync with the drama. Now the drama has to be in sync with the dancer. Interesting. So kwa hizi zingine uangani, you drum we follow, ama we dance you follow. But for them Gonda iko hivyo. That is Gonda. Napenda Kisapere, dance ya Kikuyu yote, juu watu tend kusema Kikuyu ni boring, but Kikuyu is all about vocals. Can you guys sing? Can you articulate hizo maneno vizuri? Ukipata group inaweza articulate hizo maneno na unaweza do the movement, that's the best dance ever. Gonda imetoka kwa which specific community? Let me see. Sijishoot hapa kwa mguu. Jishoot. Hata nisijishoot. Risasi imebaki. Siko sure. But si wa Duruma. Hata nisijishoot, siko sure. Uko sure, haina noma. Umeongelea hizo nini mpaka sasa ni kama nafikiria tutaongelea traditions. Nataka kujua how far has this dance taken you? Is it before uanze carpentry? Sio ndio ulikuwa unafanya peke yake?
Imekusurvivisha ama siwezi complain. Siwezi complain. From 99 to 2007, that's the only thing I've been doing. So nilichukua break, I think 2009 for 5 years. I think hapo ndo nilikuwa na concentrate mostly na Banjuka project. Na between 99 I think 2009, a lot of gigs, a lot of projects, workshops. Hiyo ndio kitu nimekuwa nikidu mostly. Interesting. Any major tours? I know, tulikuwa tunakuja hapa. Kidogo tu, between 2007 to 2014, 15. Few country, Europe, Asia kidogo. Hiyo time kulikuanga na hii perception ya dancers. Hata I think pia partly Maisa pia ilikuwa na the same utani correct kama niko wrong. Kuna time waso walikuwa naenda, time ya kurudi waso wanahepa. Kwa group, kwa any group ulienda nayo, kuna watu waliwahi hepa. Mbona wewe ukuwahi fikiria kuhepa? And what kuhepa inamaanisha? Kuhepa inamaanisha you don't want to come back to Kenya. Just greener pasture. That is one. Mbona mimi sijai hepa? Juu ya swali moja sijai jijibu. Na hii swali ni nikihepa naenda kudu nini? Siku ile ndajijibu hiyo swali, maybe ndahepa. Sasa ni late side technology catch up. Interesting. Si hata mimi sijaielewa mbona mtu atake kutoroka hii country. Depression hiyo after umerudi. Did you ever experience kitu kama hiyo ama? Not really, kwa sababu depression inaweza kupiga juu ya kama umetoka Kenya na high expectation, ukidhani unaenda kuget do kwa mti huko na utachuna, and then uende upate hakuna hiyo do kwa mti. Unajua? Na for me, I was lucky enough kukuwa na watu watatu already walikuwa wamesha fly mbele yangu. So walikuwa wameniambia, man, ukitoka hapa expectations zako zipeleke down. Unajua? Because already hao walikuwa washaenda 2 2 3. So ukishapata uko na mabest wanakuambia, man, shukisha expectations zako hapa. Unajua? And then you get to share with them stories zile wanaenda wakifanya. So hata ukitoka Kenya utoki hapa na expectations ziko kwa sky huko, ukijua at the end of the day utarudi mtaa. So I think there's attribute that kwa mabest wale nilikuwa nao hiyo time. Na hiyo ni more or less ni kama kukuwa na mentors. Nataka sasa tuingie kwa hiyo project yako ya Banjuka. Umesema you involved in what exactly were you doing ama are you still doing, especially na Banjuka? Tuambie tu ni what is it about? Banjuka. Banjuka project ni an initiative ya mabeste 4. So there's Gathara Kemani, there's Jackson Atulo, and then there's George Osiro Barungu and Gaitho Kamau. So Gaitho Kamau was in charge of percussion. Na set yote ya Banjuka ya percussion was idea ya Maich. And then me and Atulo, we did choreography in class yote ya dance. And then when it comes to music, when it comes to party ya music, Osirondo alikuwa na do that side because kulikuwa na watu wana do vocal, flute playing na keyboard. So initially when we were meeting for to brainstorm about Banjuka was one goal. Area ya Babadogo ward, there's no any community kind of based structure ya give back kwa community ya kwa society except grao ya Futi Maisa. So hakuna kitu yote ina deal na anything to do artistic music, hiyo utabidi uende mpaka coach. So that was kitu ile tupeleka sana.
na the only group at that time that was trying to exist was ACREF, which were all members. We were members of ACREF. So hiyo ndio kitu ilikuwa na to drive mostly. So we were like, what do we need? Which kind of avenue do we need to start to give back kwa community? So ndio mahali Banjuka ilikam ku grow. Mkianza niko sure hizi community ni more or less kama I think kama Coach, Kariobangi, ni almost the same. The setup is the same. Ni zasema tu ni an informal settlement. Community li receive aje, especially side ya baba, now that it was a new thing, it was something new. How did community members receive it at first, and then how has it evolved over time? At first we didn't get positive welcoming from the community juu ya kitu moja. Before us there was a project that was run under ACREF, some members. Ilikuwa the same project kama Banjuka vile iko. But for that project, sadly enough, kuna shenanigans mingi zilitokea. Na kwa community wanaangalia how anu watoi wetu. Unajua, mnasema mna do this, but we don't see the benefit out of it. So unaona saa vile ilikuja ika fizzle out, and then watu wengine wanakam na the same idea. You don't expect community work with it. It's like, hooray! Wengine wamekam. No, it was to be honest, hata kuna interview to did na ukiinja, ukisikia some of the first beneficiaries walikuwa nasema kulikuwa na a lot of opposition from their parents. Wanasema usiende hapo watakutumia. Si ile group nyingine ilitumiwa hivyo, hakuna mali walienda. So kulikuwa na a lot, na to be honest to have to go kwa parents kuongelesha. We had to do input ya parents what they want to see. Unajua, we had to sit down with the kids. We had to learn from the past mistake kwa wale watu wengine walikuwa. We had to learn what walido mistake gani na wale watu na wafanda. So ndio tukakaa chini tukasema, these were the mistakes that were done, these were the challenges, so let's not go to this route, let's try this. So it's not been easy, but unaweza sema najua I think nimewatch your story, and kuna mmoja alisema hata mama yake alimkujia kwa training, alikuwa anamkujia na anampiga na anawaambia sitaki kuona na mtoto wetu. Hiyo time ilikuwa na mnafilaje? Ni unajua saa zile mzazi ana full information ya something, ako kwa darkness ya hajui nini inafanyika na mtoi wake, inafika mahali ataleta opposition. But once umekaa chini na mzazi ukamuelezea point blank, even na kuface na kwambia this is what I'm doing, this is what I'm trying to do, then kidogo mzazi atabenda seme I understand. But swali yako, it was demoralizing. Ukipata ile idea uko nayo, unajua at the end of the day inaweza benefit mtoi. Hata ikiwa si sahi mzazi yioni 2 3 years 4 years down the line itambenefit. Unakaa unasema na need kumwambia nini ndio aone what I'm seeing. But to be honest, ilikuwa inafika mali uko zile za like inafika weekend hata tutaki kwenda kwa hiyo hall. Juu unajua tu kutakuwa na drama. So ninauliza hivyo kwa sababu nilikuwa involved kwa initiative ya kutrain watu. Pia mimi nilikuwa na train skates. Na kulikuwa na wazazi walikuwa nakuja. Of course haikuwa ati ni skates ilikuwa tu ni a way ya kuwaleta pamoja, but then there was a lot of mentorship inaendelea. But then kulikuwa na hizi instances mzazi anakuja na ana rant, yani anataka kuwatukana, yani unapewa maneno mengine hadi unajiuliza mimi nimevolunteer tu time yangu hapa. Najaribu kupatia watu hii a sense of direction, alafu mwenye na expect the first person mwenye anafaa kuwa very receptive, cause ako na interest na believe wazazi wanafaa kuwa na interest ya watu ya wao at heart, but then
ilikuwa kitu ingine ilikuwa inanibother, but then ilikam nika understand pia. I think pia exposure, some of those parents ama some of our parents hawakuwa na understand value ya hizo initiatives, like mtoi kukua kwa such a group. Si dance, I'm sure yenyu dance ilikuwa ni a way ya kuwaleta, and then there's so much, and this so much ilikuwa kama nini for you, ni nini ingine mlikuwa mnapatia watoi apart from dance? I think mpaka sasa bado mnaendelea. Yeah. Kitu moja tulikuwa insist ni juu, I think ilikuwa ina lack from the previous program, was counseling. Cause as much as tulikuwa tunasema tunataka watu hiyo kama wafanye shughuli wa dance, wa get ku hone their skill and everything, wengi walikuwa na need counseling. Juu to be honest, ukikana mtoi amegroya Kasabuni, Kariadudi, Gadesha, ukikaa chini wakufungulie roho wakupe story zao, you'll be surprised, unaweza kushtua, unajua. So not only family life, but as a growing kid kwa informal settlement, one need how to know the changing things in terms of body, in terms of hormones, in terms of why are these people behaving like this, why am I feeling like this. So you need mtu wako trained enough kukaa chini na watu ya waambie hizi ndio vitu zina happen. Ni very interesting. So nyinyi mlikuwa mnapatia watu hiyo chance ya kukua cancelled. But then what about you? Nyinyi wenye mlikuwa mnawasimamia, what ama nyinyi mlikuwa kisoja? Because I think ni something watu wengi wa consider, especially hata social workers wengi, because more or less ni social work yenye mko mnafanya. Hawajiangaliangi. Alafu saa ingine inafika mahali ina crumble on you. Yes. Sasa sijui nyinyi mlikuwa mnafanyaje ama nyinyi ufanyaje? Ama si kitu mliwahi consider? Something I'll say something ilikuwa imekuwa considered, but however, I'll say most of us we used to sit down and have a chat, especially the teachers. Not in a sisemi ati sisi wote tunakaa kimoja tunaongea. Unaweza kuta labda mimi Atulo na Mike tunaweza kaa chini tuna just kuongea about life, unajua. Kwa hao watu nimegrow up, nimekuwa nao kwa journey yangu ya art, unajua. Tuna share vitu 2-3, family life, what you're going through, unajua. With that inakupatia kidogo, brain yako inakuwa relieved kidogo, unajua. At least you get someone hata ukimwongelesha you understand they understand what you're saying. See, as kwenda tu kwa therapist una rant and then ana note tu zile za like really okay. Unajua, lakini sasa zile unaongea na mse anajua where you're coming from. It's a whole different kind of thing. You at least ana get ku understand where you're coming from, and kama yame go through the same thing, you get to share, talk it out, and then si lazima mtu akupe solution. I think kila human ako built in a way, the more you talk something out, brain yako ina come out na way ya ku solve something. Umesema talk it out mara 4 kwa hiyo statement. Ujui vile nasikia poa. Mmekuwa involved na kumenta wase for the longest time. Ni swali ninapendanga kuuliza anyone mwenye ako involved kwa mentorship. Where do you draw the line kwa kuseparate hii ni mentorship na hii sasa ni mimi? Because especially ukiwa kwa hizi community, sometimes issues zenye wase una work now zinakuanga so dear to you ama to us. Si kwa sababu ati unataka kukuwa involved, kwa sababu you see yourself in our watu unajaribu kusaidia, and seeing yourself inakukumbusha maybe ukiwa mtoi experiences zako ukigrow and such. But then how do you manage to separate
sasa niko na personal life yangu na sasa hii ni job. How do you wewe umemanageaje ama wewe uifanyaje? Hiyo wadu nishinda kusema. Kai. Hata nisiseme man. Sema tutaweka kwa video. No. Kwa sahi sikuwa vitu vingi umesema utaweka. Pali naweza mood draw line ni mahali you cannot do everything. One, as much as in na mentor someone, be it ikifika ni mahali ati I will dajiskuma ni jiumize ndio ati pia wewe ukuwe poa, I draw the line. Unajua, because it's not worth it. Dajiskuma ni jiumize and then we'll go on. Na maybe hata vile nimejiumiza you won't take it, labda tutaiwatch hapo mbele. But at the end of the day, my mental, my health, unajua upande nyingine there are some other people wako nyuma pia wananid kuwa assisted. You draw the line. Okay, interesting. Yeah. You just have to draw the line. Kuna ile hata sasa ukienda chuo unajua hizi kufanya exam. Kuna some journeys you have to take them. Hiyo exam. Kuna some things lazima deal nazo. You'll have to. Unajua naweza kupea tu hiki wango. But kuna vitu zingine utafika mahali useme you see from here going forward ni wewe. Yangu ilikuwa inafikia tu hapa. I cannot, nikisema navuka hapa I'll break myself. Ndio unaona saa zingine most people wakitry to go beyond that, unapata pia ule mtu unasaidia ana end up take ile usaidizi umempatia vipoa, ana take for granted, anaenda na anafanya vitu zingine na inaku affect mentally, physically, inakuanga draining. Yeah. Unangana kupatia, unangana kuwekea msee kitu yenye wewe unaona na yeye aone. Yep. But then mimi pia nililani sometimes squeeze siezi naweza ona potential ya msee ama unaona potential ya mtu, but then siezi force. Yeah. Unachata tu na yeye learn the hard way. Yeah. Squeeze nasema acha tu learn the hard way. Na the hard way ina count because mtu akikuwa na hiyo personal experience hata rudia makosa zingine. Yeah. Success. Success. Ni mingi. No, hata si mingi. Success yangu, sikia watu kujihumble. Success yangu, I'll say I'm alive. Nime grow up kwa generation that wazazi wako wanataka kusikia watu wao ni wabaya. Mama yangu ungekuja kumwambia Gathara amefanya, nilikuwa napigwa kichapo, unajua. So right now I'm alive because of my mom. Kichapo amenipatia na kichapo iliisha akanikalisha chini. I really like the kichapo than kukalishwa chini, because for me the one thing that breaks my heart to this day is my mom crying, especially sazile mimi ndo nimefanya kitu yomfanya alie. Unajua some other things you cannot control nini, but sazile umefanya something, your mom is crying and then ako hapo chini anakuambia what you exactly did to make her cry. So I'm alive, that is one. Second, is to see some of the beneficiary wa Banjuka wana do great in life. Unajua, juu kuna kitu project coordinator Usiro alikuwa anaambia watoi daily, especially the first beneficiary wa Banjuka, alikuwa anawaambia parents wako wamezaliwa Kasabuni, wamegrow ya Kasabuni, wameolewa Kasabuni, wakakuzaa Kasabuni. That is not your life. Think beyond it. Unajua, for now najua wale wametoka Kasabuni, najua kuna watu kadhaa wamegraduate,
kampo, unajua tulianza nao wakiwa primo Banjuka. Kuna wale najua they are doing artistic journey yao, unajua kuna watu najua wako majuu sasa wana earn, but unakaa hivyo unasema do your thing. So nakaa hivi chini nasema inshallah vitu ziko fiti kwa sahi. In summary sasa value ya projects kama hiyo ama art kwa hizi communities zenye zinakuwa considered vulnerable, what would you say value yao kwa hizi community ni gani? One, I would say kwa sahi kwa political climate ya Kenya tuna need those small projects, kwanza kwa informal settlements. Juu ya kitu moja, generation yetu tumeona wazazi wetu vile walikuwa tribal, we carried that to this day. Sawa, unaona Gen Z wana break that tribal mentality, so we need even to break that tribal mentality further na that alpha generation. Na the best way ni kuchukua watu from different community, kuwaweka mahali pamoja kwa the same project, kuwafundisha different tradition from different communities, we understand why do these people behave like this, why are they doing things like this. So nikiget ku understand why Mkikuyu ana behave this way, why Kipsigis ana value this, why Mkisii akiongea pitch yake iko juu, si ati yako na hasira, unajua. So tukiweza kufundisha watoi wetu that, then tuna cultivate a generation that ukianza kumwambia unajua ni Mkamba, atakwambia mimi sio ni Mkamba, naona best yangu kweli. So hizo project ni muhimu in that sense. That is one. Second ni ku bring out the creativity part of kids. Juu kwa sahi CBC ndo wanajaribu kuinua that creativity. Si tulilearn kwa generation ya kulikuwa na music and art, haiko sahi, unajua. So ukiweza kupata mtoi ana grow up anajua sijui kucheza ball, sijui kufanya anything else, but I can sing, follow that channel. Pia ku encourage wazazi, mtoi wako anaweza fanya kitu kwa sababu unaiona ni upuzi, msukume huko. Sidhani kama niko na any question ya kukuuliza, but then tukimalizia, we have a culture where every guest wanaachia the next guest a question. Na nitakupatia hii chance kwanza uache the next guest a question. Yes, sasa shida hata sijui guest mwenyewe ni nani. That is the point. Oh, mine will be easier. I'll say, if you had the chance to do it again, what would be your choice? If you had to do it again, what would you choose? Umepitia hiyo experience yote, the anguish, the pain, the joy, the nini. If you had the chance to reverse it, would you do it again? That would be interesting to hear the response. Mwenye alikuwa hapa last was a very interesting young man. I think ni mpaka tu mahali penye mnawaka. Na swali yake ilikuwa ni, concern yake mainly ilikuwa ni vijana. You're working with kids. I know mentorship inatoka hapo. For him, concern yake ilikuwa ni most of the young people, especially teenagers. I think teenagers ni 15, especially kwa hiyo area. Kuna concern ya drugs, crime na violence. So alikuwa anataka kujua how can that be curbed. Mtu anaweza dealaje nayo? Drugs, crime. I don't think hata hiyo ni problem ya hiyo area peke yake, ni problem tu ya ni a general challenge. One, the notion of quick money. Tukiweza kuambia watu hii, unaona hizi vitu za mnaambiwa za quick money, there is nothing like that. Juu saa hii kila mtu anafikiria kigetido, there's a do 1 2 3 4 5,
then akienda mali hiyo do ikosekane ndio sasa inaanza kumfanya zile za like unajua. So I think mostly tuna need more of kukaa chini na kuongea na vijana. One, kuongea tu, not put blame, not point a finger or anything, just kukaa chini na kuambia kijana kuzungumza. Je, tukae tu chini tuchapiane. You find out mbona umechoose could do this. You'll be surprised kitu mtu anaweza kuambia. Most likely it is not their choice, it's the company they keep. Okay. Simon Gathara, umesema upendi Simon. Nilikuwa nataka kuuliza mbona upendi jina ya kizungu, lakini we will just leave it at that. Thank you very much for honoring the invitation. Thank you very much for sharing your story. Karibu. Thank you very much for giving us those your piece, your brain. Mse, kuna venye unafikiria manze ni kidogo tu. Sasa zile sifikiriangi hivi. Niko na ufala moho. Mtu yote msanii ako na ufala. Ni venye tutakuja tukue na session ya tumekaa tu chini tunaongea. Kwani sasa si tumeongea kuongea tu, hakuna topic. Hii ikuwa na topic. Ile kwa na topic. Ukijana jua nini namaanisha. Ile tu tumekaa chini. Tunazungumza. Tutakuwa nayo. Lazima tukue, but other than that, asante sana. Asante pia kwa the work you're doing, especially kwa watu hii. Nimekam kwa center yenu few times, nimeona vitu mnadu. Na hope ile research mlikuwa mnafanya ilitoka pia, hiyo nitakuja tuone. Tuambie vile kulienda. But other than that, thank you very much. And to our lovely guests, ni guests ama audience. Kwa wase wenye wana to watch, yeah. Asanteni sana. And I think that has been Simon Gathara for you. And hata sina anything else to say, just asking you, kama imekubamba mse, piga like, piga share, piga comment. Kama una feel pia uko na story unaweza tell, to reach out, to DM hapo. We will definitely be happy to host you, to hear your story. Other than that, until next time, adios.